إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. يا ربنا لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد من بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عليها نحيا وعليها نموت وبها نلقى الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المسلمون الكرام، تتكرر في حياتنا مشاهد وأحداث يجب أن نأخذ منها عبرة. يقول ابن الجوزي رحمه الله وهو يذكر اهتمامات الناس ويدفعنا إلى أن يكون همنا واهتمامنا هو الآخرة: ألا ترى أن الحلاق ينظر إلى شعر الناس وإلى رؤوسهم، وأن النجار ينظر إلى أبواب الخشب وإلى نوافذ الخشب، وأن الحداد ينظر إلى أي شيء صنع من حديد، وهكذا كل إنسان يهتم بشغلته. ثم يقول: أليس من الأفضل على المؤمن أنه إذا رأى ظلمة تذكر ظلمة القبر، وإذا رأى نورا تذكر أنوار الإيمان ونور الله سبحانه وتعالى، إذا رأى ألما تذكر العذاب، وإذا رأى نعيما تذكر أعظم نعيم وأفضل نعيم وهو جنات عدن. أسأل الله أن لا يحرمنا ووالدينا منها إنه على ما يشاء قدير. إذن ونحن نودع عاما دراسي ونستقبل عاما دراسيا جديد، وبينهما إجازة. وكثيرا ما نسمع كلمة عطلة وينظر الناس إليها بأنها تعطيل للذات وتعطيل للمواهب وتعطيل للنشاط، مع أن الفراغ مهلكة على كل إنسان. وإذا اجتمع على شبابنا الصحة والفراغ والمال ولم يستغل أو ولم نستغل هذه الأشياء فيما يرضي الله سبحانه وتعالى فقد تضيعنا. ولذلك قالوا: إن لم تشغل نفسك بالطاعة شغلت بغيرها، إن لم تشغل نفسك بالذكر شغلت بغيره. فأسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. النبي صلى الله عليه وسلم يدلنا على حديث نحفظه جميعا أو أكثرنا يحفظه: اغتنم 5 قبل 5، ومنها حياتك قبل موتك، فراغك قبل شغلك، اغتنم صحتك قبل مرضك، واغتنم غناك قبل فقرك. حاول أن تغتنم كل شيء في هذه الدنيا ليقربك من الله. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. حينما يتأمل الإنسان إلى اهتمامات شبابنا يجد أنها للأسف الشديد ليست متعلقة كثيرا بالآخرة. فمثلا حينما يحب شاب من الشباب فريقا من فرق الكرة
سواء كانت كرة السلة أو الطائرة أو كرة القدم، فتجد أن هذا الاهتمام يأخذ كل شيء من حياته، فوقته مشغول بمشاهدة المباريات، وعقله مشغول من الذي سيهزم ومن الذي سينتصر. وتجد أن المشاعر وتفاعله أثناء مباراة من المباراة أعظم من مشاعره وتفاعله حينما يقف بين يدي الله، أعظم من مشاعره وتفاعله حينما يقرأ كتاب الله الذي إذا تلي وجلت قلوب المؤمنين وزادتهم إيمانا. تجد أن الإنسان حينما يتأمل إلى مشهد من مشاهد كرة القدم، إذا توجه فريق ضد الفريق الذي يشجعه، وقد يكون الفريقان غير مسلمين، ومع هذا كله تجد أن أحد شبابنا يوالي من يوالي فريقه ويعادي من يعادي فريقه. وبلغ من الأشياء المضحكة المحزنة أن في البيت الواحد قد يكون الزوج يشجع فريقا والمرأة تشجع فريقا، ثم يختلف الزوجان وقد يصل الحد إلى الطلاق. ما هذه الاهتمامات؟ لذلك نذهب إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همه فرق الله شمله وفرق ضيعته وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. اللهم صل على رسول الله. ما أجمل هذه النصائح والوصايا الذهبية على لسان حبيبنا صلى الله عليه وسلم. ومن كانت الآخرة همه، قلناها ونكررها دائما، من أجل أن تكون الآخرة هي همك يجب عليك أن تبدأ يومك بصلاة الفجر، ثم تأتي البركات من بعدها. نسأل الله أن يبارك في أوقاتنا وأعمالنا وشبابنا، إنه على ما يشاء قدير. إذن نريد أن يكون اهتمامنا كما كان قدوتنا صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. يأتي شاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا اهتمام من بعض اهتمامات بعض شباب المسلمين، فيقول: يا رسول الله إذن لي بالزنا. بعض الناس اهتمامه المعصية، اهتمامه الحرام، اهتمامه ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. شاب يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرج هذا النوع من أنواع الاهتمام أمام رسول الله عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله إذن لي بالزنا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم المعلم القدوة الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم: أترضاه لأمك لأختك لعمتك؟ ذكر بعض المحارم فقال: لا يا رسول الله، بأبي أنت وأمي. قال: ولا الناس يرضونه لأمهاتهم ولا لبناتهم ولا لأخواتهم. ثم دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اللهم طهر قلبه واغفر ذنبه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فما قام من ذلك المجلس إلا وقد أصبح الحرام أبغض شيء إلى نفس هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه. إذن أيها المسلمون الكرام، نريد أن تكون اهتماماتنا واهتمامات شبابنا عالية عظيمة، ولا مكان للفراغات الطويلة التي تكون في أيام الصيف عند بعض الناس. Brothers and sisters, as you know and as we see today, Masjid almost full, mashallah, because there is no more school for about 2 or 3 months. Our kids and our youth, they finished this year. May Allah subhanahu wa ta'ala make them successful in this dunya and the akhirah. And we are facing a time which is going to be free for most of the families. And I would like to remind you one of the sayings of the Prophet sallallahu alaihi wasallam: to take advantage of your lifetime before the death comes to you. Take advantage of your free time before you become so busy. I know some of the youth may say, when the time was going to make us to be so busy. But when you have a wife, children, business,
a lot of things will come to your mind to think about and to worry about. At that moment, you will be busy. And in this time, if you open the Quran, you could memorize one page easily. When you have all of those responsibilities, it's not going to be same as you were in the youth time. So take advantage of your youth time before you become too old. And our beloved parents and fathers who are, old or in the old ages, they know what we're talking about. May Allah subhanahu wa ta'ala make their end with La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. We want to look at our time as a very important, and the meaning of time is life. When you look at your time as a free, you're looking at your life as nothing. So brothers and sisters, we want to take advantage of this free time, inshallah ta'ala, and keep ourselves busy with many or whatever could make us belong to Allah subhanahu wa ta'ala and close to Him. حينما يستقبل الناس هذه الإجازة وهذه العطلة لا بد من عمل برنامج لكل أسرة. طبعا في المسجد إن شاء الله تعالى سنعمل برنامج، لكن نريد أن كل أب مسؤول عن رعيته وعن أسرته أن يأمر أهله وأولاده بما يرضي الله سبحانه وتعالى، كما قال الله: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. يا إخواني، أحيانا يأتي وقت الصلاة فيقوم الأب المسلم ليصلي أو الأم المسلمة لتصلي، والولد والبنت يلعبون ولا يفكر الأب أو الأم أن يقول لابنه أو بنته: هيا نصلي جماعة. وفي العطلة وفي الإجازة نريد أن نشغل بيوت الله سبحانه وتعالى بالطاعة. نريد أن يحس الأب والأم بأهمية المسجد وأهمية علاقة أولادنا بالمسجد كما كان يفعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نريد أن تكون الانطلاقة من بيوت الله. يا إخواني، تجد أن بعض الناس حينما يريد أن يلتقي بأخيه: هيا نلتقي عند الحديقة الفلانية أو المكتب الفلاني أو المحل الفلاني. ما رأيكم أن تكون لقاءاتنا وانطلاقاتنا من بيوت الله سبحانه وتعالى؟ الأب الذي يحصل على يوم أو يومين إجازة في الأسبوع، أليس واجبا عليك يا أيها الأب الذي ستوقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وتسأل أن تقول لأبنائك: ما رأيكم أن نصلي ولو صلاة واحدة، حتى لو صلاة المغرب والعشاء في آخر اليوم. اقضي أعمالك مع أولادك ولا تنسى الصلاة، وإذا أتممتها ائتي إلى المسجد بأولادك لتصلي معهم صلاة المغرب والعشاء. الحمد لله الآن معنا مسجد يستطيع أولادنا أن يستمتعوا بشيء من أوقاتهم فيه. فأسأل الله أن يهدينا ويهدي بنا إنه على ما يشاء قدير. Brothers and sisters, I would like to encourage all of our brothers or the parents here in Bakersfield, when you want to go to visit someone or to meet someone and to go anywhere, try to make the masjid as the place where you're going to meet with your brother or with your family. When you have your day off, and I believe that most of the brothers, when they work, they have 1 or 2 days off. Why don't you come to the masjid with your family? Some people, they think in the day off, I have to take care of my family and go with them to the park or to the restaurant or to anywhere. It's a good idea to have time with your family outside. But don't prevent yourself and your family from the house of Allah subhanahu wa ta'ala, from the connection between the earth and the heaven. As Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in the Quran, Surah An-Nur: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. Allah, ya ikhwan, when you prevent your kids and your family from the masjid months and months, and you don't bring them to the house of Allah subhanahu wa ta'ala, you are destroying their future. Believe me, brothers. Yesterday,
and today we have the graduation for some of the levels of the students. And as I said before, I wish for them good future, inshallah ta'ala. But at the same time, we don't want our kids to graduate from school, to have a certificate, and to become anything in the society, but they are away from the house of Allah subhanahu wa ta'ala. They are away from the Quran and the Sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. We don't want our kids to graduate from the school and they get straight A's, which is good sign, but they can't open the Quran and recite any one of the ayat of the Quran. Allah, it's shame. We are here in this dunya, as Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in the Quran, in the test. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Allah subhanahu wa ta'ala is the one who created the life and the death to test us, who's going to be good and who's going to be bad, who's going to be righteous and who's going to be evil. So brothers and sisters, we should try our best to show Allah subhanahu wa ta'ala that we are good servants and slaves to Him subhanahu wa ta'ala. يقول الله سبحانه وتعالى وهو متحدث عن قصة قارون: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. When you deal with this dunya, try to make the worry and the thought about the akhirah more important than this dunya. But Allah subhanahu wa ta'ala knows, and He is the one who created us. He knows our desires. So He said, don't forget your part of the dunya, but don't let the dunya to be everything in your heart, and the akhirah the last thing you think about. And that's what we do these days. And if you think and worry about the akhirah, at the last moment of your life, inshallah ta'ala, the word of La ilaha illallah will be so easy, and you will say it easy. But if you are so busy with the dunya, and you work so much and you don't care about the akhirah, it may be very difficult for you to say La ilaha illallah at the end. Because your mind, your life, your time, your worry, everything in your life, your feeling is only or are only for the dunya, and you don't care about the akhirah. نريد أن نضع 3 أهداف سريعة. الهدف الأول التعلم، الحفظ، التواصل مع بيت الله سبحانه وتعالى، وهذه سهلة جدا. I know some of the parents, when their kids want to go to the park or to go play or to go anywhere, they take them. And it's okay. If it's halal purpose, it's okay. But try to make one of the purposes in the heart of your son or daughter to be connected to the masjid, to the house of Allah subhanahu wa ta'ala. ومعنا هدف وقائي. How can we protect our kids, our youth, from the evilness? Make sure about their friends. Brothers. I know some of our brothers who graduated from the high school these days, they may have connection with those who are studying in the college or in the university. And wallahi, I feel so happy when I see our brothers and sisters who go to, the places of knowledge, to the schools, to study. Because Rasulullah ﷺ mentioned in the hadith, whoever seeks the knowledge, when he goes to seeking the knowledge or to seek the knowledge in his way, Allah subhanahu wa ta'ala will make it easy for him to get the way to the Jannah. But don't take care of the knowledge of the dunya and you forget the knowledge of the akhirah. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. Don't be like those who are disbelieving in Allah subhanahu wa ta'ala, who knows the knowledge of the dunya and they don't care about the knowledge of Allah and the knowledge of the akhirah. So you may get some advices from your brothers, and it's good to advise your brothers in Islam. As Rasulullah ﷺ mentioned, الدين النصيحة. Deen is sincerity, religion is sincerity. So when you advise your brother, or the sisters, when you advise your sister before she starts
going to the college or to university. You may be surprised about what I'm going to say now. Imagine when you hear the sister who is trying to advise her sister who graduated from the high school going to the university or the college. Do you see this kind of clothes? You should change it. You become a student of the university or the college. So you can't go with this proper hijab. You can't. And when you go there, people will look at you as a strange woman, strange sister, because you're trying to practice La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. What is your advice? Go to the college and you will see what I'm talking about. May Allah subhanahu wa ta'ala bless and protect our sisters and keep them in the right of La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Instead of encouraging yourself and your sister to wear the right hijab, which Allah mentioned in the Quran and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentioned in the Sunnah, at least, and this advice for the brothers and the sisters also. If you are doing something wrong, you should know that it's wrong. And you cannot, you have no right to encourage people to do the same wrong. As they said, the person who is evil, he wants the whole society to be evil like him. Don't be like this. Because if you keep yourself in the evilness by yourself, you will be asked about yourself only. But if you invite people to be like you will be asked about yourself and about other people. And if someone practices the haram thing, any kind of haram, because of you, you will be asked in front of Allah subhanahu wa ta'ala about them. الدال على الخير كفاعل. If you encourage people to do good things, you will be rewarded. And the opposite. If you encourage people to do bad things, you will be a sinner, as Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentioned in the hadith. ومن الأشياء التي نريد أن نحصل عليها to protect ourselves and our youth and our brothers and our families حتى نحمي أنفسنا ونحمي مجتمعاتنا أن ندل أولادنا على الأصدقاء الصالحين. وهذه من أصعب الأشياء أقولها وأنا أعلم ماذا أقول ونحن نعيش في هذا البلد. ليس من السهل أن تحصل أو أن يحصل ابنك أو بنتك على أصدقاء صالحين والله. لكن إذا استطاع الأب بتوفيق الله، وأكرر إلى كل قلب أب وأم، شدوا على قلوبكم لتتضرعوا إلى الله سبحانه وتعالى بأن يحفظ أولادكم. أسأل الله أن يحفظ أولادنا جميعا منه على ما يشاء قدير. دائما أردد وأقول للشباب أن يكون معك صديق واحد صالح خير من أن يكون معك آلاف الأصدقاء وهم غير صالحين. لأن الصديق السيء، اسأل أي واحد بدأ التدخين كيف بدأت؟ سيقول لك صديقي فلان. So if you have good friend, even one friend, you will be protected from many of the evilness or the evil of this society. And if you have a lot of friends and you feel comfortable and they are not good, you will be with them. And if you ask the one who starts smoking, how did you start? They will say, my friend or my friends. If you ask the one who starts using the drug or taking the drugs, how did you start? They're friends. So brothers and sisters, as a parents, we have to be careful about the friendship of our kids, of our daughters and sons. So please, be careful about it and take it serious. And if you're not, one day, you will stand before Allah subhanahu wa ta'ala and He will ask you about that. And remember that the non-Muslims, when I say this, I know I have to say something beside it. In the youth time, we have in our faith, things are halal and things are haram.
we have the word is of haya. Haya in the life of the non-Muslims is not there. Shyness, modesty. So, do we have the right to let our kids to go and sleep in the houses of the non-Muslims? No. No, please, brothers and sisters. Try to protect your kids. I'm not saying that they will kill them, because you know the life of the human in the sight of Islam is very important. But they will affect their faith. I don't want you to wait for your son or daughter when they come at home and saying why we have one God and the Christian have three gods. Why we have to wear the hijab and the non-Muslims are free from the hijab. You may hear something like this because you try to be too open in the society. Try to keep your connection or your children's connection to other people in the circle of Islam and the Muslims. And the thing I want to say beside what I'm talking about, you may say, Wallahi, my son's friend who is not Muslim is better, more and more than the friend who is Muslim. I know what I'm talking about. But I'm encouraging you, brothers and sisters, the friend who is Muslim and he is bad, keep your son or your daughter away from him. And try to have good relationship with your children. Yourself. And try to become one of the friends of your family, of your kids. I know this is a very important thing to talk about. Because we don't want to wait until we hear that one of our daughters left her house and have a relationship with someone in the haram. I would love to talk about something, but we have no enough time. Faith, Islam, religion, and culture. We came here from many different countries, and we try to practice our cultures, but sometimes we mix them with the faith, with the religion. And we confuse ourselves and we confuse our next generation. Inshallah ta'ala, we'll talk about it next time. May Allah forgive us all. Inna wa ala ma yasha qadir. ثم سمعتم واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. ثم اما بعد، النصائح سريعه ثم اختم باعلان ان شاء الله تعالى. ونحن نعيش كأسرة. المجتهد كافئ، واجعل لنفسك ولزوجتك وأولادك عمل مشترك في البيت. تنظيف، قراءة، ترتيب، رحلة، أي شيء متعلق بالعائلة. ولا تنسى أن تأخذ ساعة من يومك لتجعلها في ذكر الله سبحانه وتعالى مع أولادك. أعرف أحد الإخوة هنا، أسأل الله أن يحفظ ويحفظ أولادنا على ما يشاء قدير. والله يعني هذا رجل غير عربي بعد كل صلاة الفجر يجلس مع أولاده ليقرأوا القرآن قبل أن يذهبوا إلى المدرسة. قبل شهرين جاءني إلى المسجد وقال أريد أن تستمع إلى الأولاد وهم يقرأون شيء من القرآن. الأولاد 5 سنين و6 سنوات أتموا حفظ سورة البقرة كاملة وبدأوا في سورة آل عمران. الله يعفو. الأطفال الصغار يقرؤون الصفحة الأولى من آل عمران، يعني أن القلب يكاد يطير من شدة الفرح أن ترى في هذا المجتمع أسرة محافظة على الدين وأطفالها في هذا السن. انظر إلى اهتمامات أطفالها.
لا بأس أن يلعب أولادنا، لكن نريد أن نعطيهم شيء من وقتنا بالقرآن الكريم. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير وأن يرضى عنا وعن والدينا والمسلمين إنه على ما يشاء قدير. Brothers and sisters, I would like to advise myself and you, since we have this summer time, we want to spend some time with our families and to work together, the whole family, to read something, to watch something could benefit us and the whole family, to sit down together and make halaqa circle to recite some of the Quran of the book of Allah subhanahu wa ta'ala. And it's very important to start having better relationship with Allah subhanahu wa ta'ala and with the house of Allah subhanahu wa ta'ala and with the book of Allah subhanahu wa ta'ala. But then نهاية أريد أن أطلب منكم طلب وأنا أختم هذه الجمعة بعد الصلاة مباشرة إن شاء الله تعالى. أتمنى عليكم البقاء ل5 دقائق. هؤلاء الذين يريدوا أن يخرجوا مستعجلين. معنا 20 طالب من الذي يدرسون هنا في المسجد القرآن، متميزين في القرآن الكريم، منهم من حفظ أجزاء كثيرة، منهم من أتم جزء عامة كاملا، ومنهم من أتم جزئين و3 و5، ومنهم من أتم ربع ياسين كامل، ربع القرآن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينبتهم نباتا حسن ويجعلهم من أهل القرآن وأن يوفقنا وإياكم إلى كل خير إنه على ما يشاء قدير. فأرجو البقاء حتى نشجع الأولاد. So after Salah إن شاء الله تعالى, I wish that you will stay for a few minutes to honor our students of the masjid, our masjid, those who finished memorizing juz' amma, the last juz' of the Quran, and the last 2 juz', and the last 3 juz', and some of them, mashallah, they have more than that. Inshallah ta'ala, will give them certificates and trophies after Salah. Then we will have the graduation for our school, our Faruq Islamic school in this masjid. Whoever wants to stay, we will be so happy to see you guys, brothers. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير وأن يقدر لنا ما فيه الخير والصلاح، نجعلنا من أهل القرآن إنه على ما يشاء قدير. اللهم ذنوبنا واستر عيوبنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهك الكريم، اللهم اجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهك الكريم، اللهم اجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. وفقنا لما تحب وترضى وقدر لنا ما فيه الخير والصلاح، وارض عنا وعن والدينا والمسلمين. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.